Okay. So hi hello guys, வணக்கம் and welcome back to SlighYT தமிழ் யூடியூப் சேனல். அண்ட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம லைவுக்கு வரோம். டியூ டு ஏர்டெல் காரன் பண்ண வேலை தான். எப்பவும் போல் ஒய்ஃபை கட் பண்ணி விட்டானுங்க. அண்டு 2 days இன்டர்நெட் இல்லை ப்ரோ. நானே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தேன். போஸ்ட் போட முடியல. ஸோ ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன், விட்டுருங்க. அதெல்லாம் முடிஞ்சு போன கதை முடிஞ்சு போனதை விட்டுறலாம். அது அகைன் திருப்பி பேச வேண்டாம். ஸோ ஓகே, இன்றைக்கான கேமில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இப்போ 2 days ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 2 days ஆர் 1 day ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மெட்டல் கியர் சாலிட் டெல்டா தானே? ஆமாம். ஸோ அந்த கேம் தான் லைவ் பண்ணலான்னு வந்திருக்கோம். அண்ட் நியூ கேம், இது வரைக்கும் நம்ம இந்த கேம்ஸ் ட்ரை பண்ணதில்லை. ஸ்டெல்த் பேஸ்டு கேம்ஸு. அண்ட் பார்ப்போம் என்ன மாதிரி இருக்க போகுதுன்றதை நம்ம கேம்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் நம்ம ஃபேஸ் கேம் ஓரளவுக்கு இப்போதைக்கு ரெடியாக இருக்குது. நம்ம கேமில் இன்கேம்லேயும் ஃபேஸ் கேம் யூஸ் பண்ணலாம் இனிமேட்டு. ஸோ ஓகே, அகெயின் நம்ம எப்பவும் போல ஜாய்ஸ்டிக்கில் தான் ப்ளே பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஜாய்ஸ்டிக் தெரியுதா? ஓகே, ஸோ ஒயர்டு ஜாய்ஸ்டிக். ஓகே வாங்க கேம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே பக்கா இன்னும் கொஞ்சம் பக்கா. ஓகே, இதுதான் கைஸ் கேம் இன்டர்ஃபேஸ். இப்படிதான் இருக்கும். கேம் சவுண்ட் கேட்குதா? கேட்கும். ஸோ ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நியூ கேம், எக்ஸ்ட்ராஸ், ஆப்ஷன்ஸ், கிராஃபிக்ஸ் செட்டிங்ஸ். இது நம்ம இப்போ மாற்றணும். ஆப்டிமைஸ் செட்டிங்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, பார்ப்போம். ஸ்னேக் வர்சஸ் மங்கின்னு ஏதோ ஒன்று இருக்குது. நியூ கேம் போவோமா? ஐ எம் பிளேயிங் த MSG சீரீஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம். ஆமாம், மெட்டல் கியர் சாலிட் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ப்ளே பண்ண போகிறேன். நியூ ஸ்டைல் வர்சஸ் லெகன்சி ஸ்டைல். வேணாம், நம்ம நியூ ஸ்டைலே போயிடலாம். ஈஸி, நார்மல். நார்மல்னா the highest achievable title is Doberman. Snake starting life gauges 1.5x larger. Reduce attack power and detection abilities. Motion detector, active sonar, anti-personal sensor. இதுவே போகும். நார்மலே நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணும். ஆல் டிப்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஆல் டிப்ஸே இருக்கட்டும். ஓகே, இதான் நம்மளது. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். After the end of World War II, World War II அப்புறம் நடக்குது அது. இந்த உலகம் ரெண்டா பிரியப்பட்டுச்சு, ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட். அண்ட் அது வந்து கோல்டு வார்ன்னு யாராவது மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கான் அந்த ஏராவை. கோல்டு வார் டைம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பேன். கொனாமி கேம்ஸ் தெரியாதவங்க, நீங்கள் என்ன கேம் அது இப்போ ரீசெண்டாக கூட லான்ச் பண்ணாங்களே, டெத் ஸ்டாண்டிங். ஸோ அந்த சீரீஸ் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு கொனாமி யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் கொனாமி இஸ் நாட் அ சிம்பிள் டெவலப்பர் கம்பெனி. இடியா கொஜிமான்றது ஒரு பிராண்ட். காலை 5:30 மணி 1964 பாகிஸ்தான் ஏர்ஸ்பேஸ். 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. ஆப்டிமைசேஷன் அவ்வளோவா இல்லைன்னாங்க. பட் இருந்தாலும் கேம் இஸ் பிளேயபிள் தான். அன்பிளேயபிள் நான் இது வரைக்கும் எங்கேயும் பார்க்கல. ஸ்டோரி, பிளானிங், கேம் டிசைன் எல்லாமே இடியோ கொஜிமா தான். வேறு எவ்வளோ FPSல ரன் ஆகுதுன்னு தெரில. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. 60 FPSல தான் லாக் Put on your பண்ணிருக்கோம். mask. Okay. Does this panty waste know what he's doing?
பரவாயில்ல, ஓகே தான், Approaching release point. நாட் பேட். பட் ஃப்ரேம் ட்ராப் வந்து நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகணும். Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. இவர் தான் மிஸ்டர் ஸ்னேக். போடே சுருட்டை, சுருட்டியை சுருட்டி விட்டார் பார்த்தீங்களா? Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. பயங்கரம். Sunrise. சன்ரைஸ் ஆகிடுச்சு. 5:30 மணிக்கு வந்தோம். External temperature minus இந்த கேம் 46 எப்படி degrees இருக்கு? Celsius. இல்லை ப்ரோ, இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது. நாட் ஐடியா. இந்த கேம் நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதில்லை. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. மானிட்டர் பிரைட்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. Activate the alarm bottle. எனக்கே அப்படி தான் This ஃபீல் is ஆகுது. one for the history books. The world's first halo jump. ஃபேஸ் கேமரா சொல்கிறீங்களா? 10 seconds to drop off. Stand by. கரெக்டு தான். Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. ரக்கையை விரித்து பறக்க ஆரம்பி அப்படின்றது. ஓ, பழைய கேம் எப்படி இருக்கும்னு தெரில. ஏன்னா புது கேமை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம பழைய கேம் தெரிஞ்சதுனால தான் கம்பேர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் பழைய கேம் பற்றி நம்ம கண்டுக்கல. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. சவுண்டு கம்மியாக இருக்குது. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. இப்போ ஓகேவா இருக்கும் ப்ரோ? Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, 2 வருஷத்துக்கு a முன்னாடி. certain Soviet scientist requested asylum in the Soviet. West through one of அது our ஏன் தெரில, இந்த moles. சோவியட்ஸ்ன்ற பேர் அடிக்கடி நான் His name is ஹிஸ்டரியில் Nikolai கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Stepanovich Sokolov. சோவியட் He's head of யூனியன். the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first இப்போ நம்ம manned space 1964 flight இருக்கும். இவர் in சொல்கிறது history. வந்து 1961. The Earth was blue, but there was no God. ஏய், சப்டைட்டில்ஸ் எங்க? ஐயோ, யார் இவன்? சப்டைட்டில் பேக்ரவுண்டா? பேக்ரவுண்ட்லாம் தேவையில்லைங்க. ஸ்பீக்கர் நேம் தெரிஞ்சிருக்கட்டும். இன்கேம் சப்டைட்டில்ஸ் சூஸ் வெதர் ஆர் நாட் இஸ் வாய்ஸ் லைன்ஸ். ஆமாம் இருக்கணும். வாட் வாஸ் தட் நாய்ஸ்? ஓகே, இதெல்லாம் இல்லாமல் Well எப்படிங்க ஒரு spoken. கேம் ஆடுறது? The rocket that carried Yuri இன்னும் மறுபடியும் வரல. ஆனதான் இருக்கு. Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Vanga, Gagarin's Yogeshwaran, flight, welcome to the stream. Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, எப்படி இருக்கு that's பாருங்க quite a ஒரு success ராக்கெட்டோட story. So why do you want to base. defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid. இதெல்லாம் Call உண்மையிலே it a எடுத்தாங்களா crisis தெரியல. of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of ஏன் holes back வர then. மாட்டேங்குது Then கட்சியில் what? டைலாக்?
We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, Prakash. and we checked him into a hospital in West Surya Berlin. Prakash oda channel la poi neenga Surya It took him Prakash 2 weeks and more kettingina than Surya 600 Prakash miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles. எங்க என்னங்க இது சப்டைட்டில்ஸ் ஆன்ல தானே இருக்கு அப்புறம் என்ன In Cuba. ஒருவேளை The இதுக்கு வராதோ President நம்ம demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. ஐ திங்க் இவங்க We மிசைல் were running செய்யறதுல out ரொம்ப of time. ஈர்வமா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. இடியோ கொஞ்சமா கதை Then a month சொல்லுவாருன்னு ago, கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா we டெத் ஸ்டாண்டிங் received டூல some அவ்வளவு new கதை சொல்லவே information from இல்லையே one of our moles. About Sokolov? ஒருவேளை இது பழைய கேம்ன்றதுனால அப்படி இருக்குமோ Yes. நம்ம He was taken back to the research facility சாயல் and forced வீச to வேண்டாமா? continue working on the weapon in question under பரவாயில்ல bro. KGB supervision. What's more, it's பழைய on the கேம்ல verge of எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது completion. கொஞ்சம் நல்லதா தான் இருக்கு So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. மிசைல் Same தான் technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. ஒரு For half நியூக்ளியர் a டிவைஸா year now, the இருக்கலாம்ன்றாங்க Soviets பட் have அது been என்ன மாதிரி conducting ஒர்க் ஆகும் frequent எவ்வளோ nuclear tests at எஃபெக்டிவா semi-power இருக்குன்றது teams. அவங்களுக்கு தெரியல Something to do with the weapon, I assume. அதை We're talking கண்டுபிடிக்க about a தான் secret நம்ம weapon so நினைக்கிறேன் big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is இதெல்லாம் already Sokolov still still in the நடந்ததா? facility? No, according to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. பேர் Why? வச்சிருக்கானுங்க பேர் Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. ஐயோ ஸ்டோரி முடிஞ்சு ஒன்றுமே இல்லை சோவியத் யூனியன் ஏதோ ஒரு மிசைல் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்களாம் இவங்களை ஸ்டாப் பண்ணி கேட்டிருக்கும்போது அவங்க பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அது என்ன மாதிரியான இது அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம ஆள் வராது அந்த கட் சீன்லேருந்து இங்கே வரும்போது எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பார்த்தீங்களா போடுங்க சார் Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. Virgin Cliff எதிரா If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. அவ்வளோ நமக்கு நேரம் இல்லையா
வாவ் நல்லா இருக்கு guys. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. அது 20 நிமிஷம் ஆகும் அந்த பலூன் ஊதுறதுக்கு. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface to air ஒரு recovery வாட்டி அது system. ஊதிச்சுனா I'm டக்குனு அவங்க familiar with the இழுத்துருவாங்க. theory. ஆனா அதுக்கு 20 நிமிஷம். Take it easy. அது வரைக்கும் நம்ம என்ன It's பண்றது? been combat proven. சண்டை Do you செய்யணும். think Sokolov is up to it? Sokolov. The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat Talon? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two Papa? 40mm machine guns. பாத்தியா? Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. இவன் இப்போ மோட்டிவேட் பண்ணுறானா இல்லை உசு பேச்சு விட்டு நம்மளை சாவடிக்க ட்ரை பண்ணுறானா? வாங்க பார்க்கலாம். அவ்வளோதான். என் பேக் ஏதோ மக்கள் போய் மாட்டிக்கிச்சு. தலைவர் மாஸ்டர் அடி. அப்பா டெல்டான்னு பேர் வச்சது இதனால தான் போல். ஃபுல்லாக க்ரீனரி, சாரி க்ரீன் சீனரி. மாஸ்க் ரிமூவ் பண்ணி அவ்வளோதான்டா. ஏய் ஸ்னேக் டேவிட் ஹைட்டர். அதுக்குள்ளே இங்கே வந்துட்டானுங்க. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Hey. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't என் like பேர் snakes? ஸ்னேக்கா? என்னோட உண்மையான பேர் நான் சொல்லக்கூடாதாமே? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might போய் not இவனை have a தான் choice. போடணுமா? What about you, Major? What should I சொக்கலவும் call நாங்களே அவன் you? இல்லை. என் Let's பேர் மேஜர் see. 0. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. 140.85. This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. என்னடா ஆச்சு? Tree to climb. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. இந்த கோடிங் நம்ம மறக்க கூடாது. இந்த ஃப்ரீக்வென்சில வச்சா தான் நம்ம இவர்கிட்ட பேச முடியும். If you need to talk to me, use the send function. சென்ட் Okay, Snake, ஃபங்க்ஷனா? go get your backpack. ஓகே ஸ்னேக், போய் உங்கள் பேக் பேக் எடுத்து ரெடி ஆகுங்கன்ட்டா. என் பேக் ஏதோ மரத்தில் மாட்டிச்சிங்க, அது மட்டும் தாங்க தெரியும். L to move, R to adjust the camera. ஓ ஸ்டெல்த்து. ஓகே ஓகே. என் பேக் எங்கே போச்சுன்னு யாருக்குங்க தெரியும்? ஓ மை காட், கேமரா சென்சிட்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. என்னடா போக முடியாதா இங்கே? அப்புறம் எதுக்குடா வர வச்ச?
B to change stance. While prone, use L to crawl. Okay. Found it. என் பேக். கண்ட்ரோல்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. நம்ம எதுவும் பண்ண தேவை, ஒரு வாட்டி பட்டன் கொடுத்துட்டா அவனே பண்ணிக்கிறான். பேக் எடுத்தாச்சுன்னு சொல்ல போறோமா? I see you've retrieved your backpack, Snake. உன் பேக் எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்னேக். It's necessary to take it out of your backpack. பேக்ல தான் உன்னோட கன் இருக்கான், அதை எடுக்கணும்ன்ற. Choose weapon from the backpack. Your Survival available weapons weapon will be displayed in a list on the screen. From that list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. Okay. For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. ஸ்டாமினா அப்ப ரொம்ப முக்கியம் போல. ஸ்டாமினா இல்லனா எய்ம் வச்சாலும் கரெக்ட்டா விழுகாதுன்றாங்க. அதே மாதிரி நமக்கு ஹீல் ஆவறது லேட் ஆகும். My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is MK22 ன்ற ஒரு கன் தான் கொடுக்கறாங்களா, tranquilizer gun. And அதுல வந்து suppressor போட்டுருக்கும், அதாவது silencer போட்டுருக்குமா. I have to find my own. அதுக்கு ஒரு அளவுக்கு கிரைட்டீரியா தான் இருக்கு. அது முடிஞ்சிருச்சுனா அதோட சைலன்ட் அதாவது சப்ரஸரோட பவர் போய்டுன்றது. Standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. இப்படி பேசிக்கிட்டே இருந்தா எப்படியா? Sweat or bodily waste. நான் டெஸ்டாண்டிங் டூல் இப்படி தான் பண்ணிட்டே இருப்பேன், பேசிட்டே தான் இருப்பேன். Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. பேசி முடிக்க மாட்டான் போலயா? Mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. பல்லுல ஏதோ வச்சிருக்காங்களா ரிவைவல் பில்லுன்னு, அதை கடிக்க சொல்றாங்க. Will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. The real one-man army. Relax. எல்லாத்தையும் support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Who is Hello, she? Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Parachute வழியா வந்து மெடிக்கல் சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க, அதனால அவங்க பேர் paramedic. It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you எப்படி இந்த ஃப்ரீக்வென்சில அதுல ஆட்டோ செட்டப்பா இருக்குமா இல்ல நம்ம ஒரு வாட்டி போடணுமா? 140.96. So saving lets me record my mission data. என்னடா மூணு ஃப்ரீக்வென்சி சொல்லிருக்கீங்க? It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh?
இன்னொருத்தரா? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A எனக்கு legendary பாஸா? soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? எனக்கே ஒரு பாஸா? Boss? That's right. It's me. நான் தான் பெரிய ஆள் நினைச்சேன், எனக்கு மேல ஒருத்தர் Let me இருக்கானா? hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost கணக்கு எடுத்துக்கிட்டு weight. இருக்கான் பாரு. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No. I taught you ஓ, everything இப்படிதான் you இந்த needed கேம்ல to know விளையாடுறாங்களோ? about fighting techniques. இவ்வளோ நேரம் I கதை taught you பேசிக்கிட்டே all I இருக்காங்க. could. The rest you needed to learn on your own. மீதியெல்லாம் நீயே தான் Sure, கற்றுக்கணுன்ட்டாங்க. but what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A எப்படி ஒரு soldier soldier needs to மாதிரி be யோசிக்கணும்னு strong in அவனுக்கு சொல்லித் spirit, தரேன்றாங்க. body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out நான் for உனக்கு எப்படி yourself. சொல்லி தரணுன்றது மட்டும் தான் Listen எனக்கு to me, தெரியும். Jack. அதை எப்படி நீ Just பயன்படுத்தணும்னு because உனக்கு தான் நீ soldiers கற்றுக்கணும் are on the அப்படின்றாங்க. same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with அடா you. டேய், I வளவளன்னு already told you, பேசிக்கிட்டே Jack. இருக்கானுடா I டேய். was on a top secret அண்ணே mission. முடியலண்ணே, A விட்டுருங்கண்ணே. soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter. But you're not quite a soldier. இவ்வளோ உசுப்பேத்த தாங்க வந்திருக்க. A soldier is a political tool, nothing more. தி boss. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? மேடம் அவனை அப்படி ஓரமாக போய் உட்கார சொல்லுங்க மேடம், Patriotic. பேசிக்கினே It இருக்கான். means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. ப்ரோ I follow the will சம்மந்தம்லாம் of the பேசிக்கிட்டு leader, இருக்காங்க ப்ரோ. no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? முதல் லைவே கடைசி The லைவ் ஆக்கிட்ட times. போறீங்கடாடி. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. ஏய் The ஃப்ரீக்வன்சி மாற்ற enemies we முடியாதாடி. fight are only enemies in relative ஏன்டா இப்படி terms, இருக்கீங்க டேய்? constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think. The only thing we can believe in with absolute certainty எங்க is ஸ்கிப் the பண்ணிடலாமா mission, பேசாம? Jack. All right, but do me a favor. What is it? எனக்காக ஒன்று Call செய். me Snake. என்ன ஸ்னேக்குன்னு கூப்பிடு. Oh, right. Your code ஓ name is உன்னோட கோட் Snake. நேம் வந்து ஸ்னேக்கா? It suits you well. உனக்கு அது நல்லா சூட் That's ஆகுது. right. The legendary unit that the boss put Andale. together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes that brought the war to an end and saved the world. இவனோட பர்த்டே As long பர்த் as பிளேஸ்ல you've got a தெரியுது, அந்த பொண்ணோட legendary பர்த்டே hero பர்த் backing பிளேஸ் you தெரியல. up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes, பாஸ். It's good to hear your voice again. same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy.
CQC. Close Quarters quarters combat, combat. huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. இந்த After கேம் all, this தெரிஞ்சனால is தான் your எவனும் first வரலையோ. actual survival mission. அப்புறம் ஏன்டா என்ன I'll எடுத்து be விளையாட supporting சொன்னீங்க you டேய்? over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a permit-class submarine in இதுவே the அரை மணி Arctic நேரத்துக்கு Ocean. மேலே ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle 141.80. techniques. இது போங்க என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. இப்போதான் Dr. உள்ளேயே Sokolov வந்த is being கேம்குள்ளே held in அதுக்குள்ளே an முடிச்சிட்டீங்க. abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. இது வந்து ஒரு ஸ்டெல்த் மிஷனும் அதை மட்டும் Snake, சொல்லிட்டாங்க. try to remember some of the basics of CQC. க்ளோஸ் குவார்ட்டர் காம்பேட். இதான் சப்ரஸர் சைலன்சர் போட்டுருக்கீங்க கண்ணுக்கு. Commencing virtuous mission now. என்னடா லாங்குவேஜ் என்னமோ வருது. என்னடா நடக்குதுங்க? யூஸ் ஓல்டு ஓப்பன் ரேடியோ. ஓ இப்போ யார்கிட்ட வேணுமோ பேசிக்கலாமா? ஆடா பாவீங்களா, ஃப்ரீக்வன்சி நான் தான் வைக்கணுமா? வாங்கடா. எங்கே போகிறேன்னு எனக்கே தெரியாது. ஒய் ரோல். ஓகே 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 ஓகே. ஐயா முதல்ல எம்மாடி முதலைகள் நிறைந்த காட்டுக்குள் அங்கே ஏதோ ஒன்று சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. என்னன்னு தெரியலண்ணா. என்னாச்சு? ஓ ஃபஸ்ட்டு டெத்து. ஸ்னேக் இஸ் டெட். கண்டினியூ. எங்க அப்புறம் எப்படிங்க? ரோல் ரோல். இப்போ தான் ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆச்சு லைட்டாக. இங்கே தான் அந்த பொட்டி சுற்றிக்கிட்டு இருந்ததா? ஏய் போடா. கரெக்டாக முதல்ல வயலே போனா பார்த்தீங்களா? அதாங்க ஸ்னேக்கு. Hold to view weapon window. Wow. Suppressor போட்டிருக்கு இதுக்கு தான். அப்படியே எடுத்துக்கோ. ஏய் பாம்பு தானே இது இப்போ? ஆமாம். Switch between equipment. என்னடா இது? செடிக்குள்ளே போகிறேன் வரேன். ஏய் எனக்கு புரியல, இந்த லாங்குவேஜ் எனக்கு புரியல. வெயிட் பண்ணு. லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷில் தான் இருக்கு. என்ன கதடா இது? ஜஸ்ட் மிஸ் ஸ்கிப்பு கொடுத்துருப்பேன். ஏதோ பண்ணான்ல.
Oof. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard ஒன்று Sokolov. இன்னொன்று AK-47s and and grenades. grenades. Snake, your presence in Ayyo, Soviet மறுபடியுமா? territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. அப்போ இவன் கூட சண்டை போடக்கூடாது, நான் பாட்டுக்கு The அமைதியாக Major is போயிடணும். right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Oh. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. நிறைய இருக்கு அதில். The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? ஓகேங்க. Thanks for the information. குதிரை அப்படிதான். ஸ்டாமினா எங்கே இருக்கு? கீழே இருக்கதா ஸ்டாமினாவா? ஆர்டி மீடியேட்டர் ஹோல்ட் ஆன். ஏய் ஆர்டி தான்டா. ஐயோ அலாட்டா. ஏய் இல்லடா, இவன் மரத்தை பார்த்தோன்னே பக்கத்தில் போய் ஒட்டிக்கிறாங்க. சம்பந்தம் எல்லாம் ஏறுற மாதிரி கொடுக்க மாட்டானே. ஏய் புல்லட் சுட மாட்டேங்குது. HQ respond. This is HQ. Patrol here. Enemy sighted. Requesting backup. Acknowledge. ஆட பாருங்கடா. எவனோ ஒருத்த சுட்டுக்கினே இருக்காயா. ஏன் சொக்காரா? ஆடா பாருங்களா, இதுதானே அந்த ட்ராங்குலைசர் கண்ணு. முடிச்சிட்டான். நல்ல வேலை பார்த்தீங்க சார். ஏய் பார்த்தா இவனை ஏன்டா ஒன்றுமே பண்ண முடியாதடா. பத்தியா கண்ணை பத்தியா? நல்ல கேம்டா டேய். கேமை ஒழுங்காக ரெடி பண்ணுங்கடாண்ணா. ஓல்டு இல்லை.
இதுவா இல்லை இதுவா ஆமாம் மைக்கா மைக் யாருக்கடா வேணும் இப்போதைக்கு தான் இருக்கோ ஏன் இது எதுவும் பண்ண முடியல அடா பாவி இவ்வளோ பக்கத்தில் வந்து அடிக்கணுமாடா ட்ராங்குலைசருக்கு என்னங்க இது இல்லை இந்த கேம் நம்மளுக்கு செட் ஆகாது ஆனால் நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஒரு மிஷன் முடிச்சுட்டு இதை வேணால் ஒரு வீடியோ எடுத்து போடலாம் ஏன்னா இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு டெம்பிள் என்னால் சத்தியமாக இந்த கேமில் ஆட முடியாது HQ Patrol here. We've lost sight Hey, of the intruder. மேலே இன்னும் Going இருக்குதா into high alert. என்ன சுற்றுது அட போங்க போடா டேய் இத்தனை புல்லட் அடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒருத்தனுக்கு இவனுங்கிட்ட இருக்க கன்னை எடுக்க முடியாதா நம்மளால ஏய் டேய் அவனை ஏன்டா எடுக்கிற விட்றா அவனை ஸ்மோக் கிரனேடு நல்லா தான் இருக்குது கேமு எதுக்குடா மறுபடியும் காஷன் அட போங்கடாடி HQ please respond என்ன லாங்குவேஜ்னே தெரியல டொலினோ வோடோ I don't like this shit என்ன பண்ணானா அவ்வளோதான் உட்காரு இருக்கா பத்தம்பே விட்டுரு அவனை விட்டுரு ஆமாம் ஃபுல்லாக தான் இருக்கு ஆடா போங்கடாடி பாரு பிடிச்சி போடுறேன் அம்மாடி ஐயா ஏய் வாங்கடா எவனாது இவ்வளோ பக்கத்தில் வந்து அடித்தாதான் இந்த ட்ராங்குலைசர் ஒர்க் ஆகும் ஏய் எங்கடா இந்த பக்கம் ட்ராங்குலைசர் பவரே அவ்வளோதான் போல புல்லட் மட்டும் இங்கே வருதுப்பா எங்கே இருந்ததுன்னு தெரில ஸ்டன் கிரனேடு போடுவோமா எங்கடா ஸ்டன் கிரனேடை காணோம் நோ யூஸ் ரிவைவல் பில்லி இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது ஓ மை காட்
ஏய் ஓடுறா அப்படிக்கா. ஆடா பாருங்களா. ஓ தேங்க்யூ அண்ணே. அண்ணே அவன் சுடுறானே, ஏந்துடுறேன் டேய். அடே ஏந்துடுறா. இல்லை போடா, இல்லை போடா. போக மாட்டான். செத்தாலும் சாவனே தவிர. ஏய் லெட் கோவா. அவ்வளோதான். ஸ்னேக் இஸ் டெட். கண்டினியூங்க. கேம் மெக்கானிக்ஸ் எனக்கு பிடிக்கவில்லை. ஓரமாக ஓடி போய் உட்காந்துவோம். ரெண்டே பேர் அசால்ட்டாக முடிக்கலாமா? ஓகே, ஹோல்டு பண்ணால் க்ரௌச், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். எவனாவது இருந்தால் தான்டா சொல்லுவீங்க, எவனுமே இல்லைனா என்னடா பண்ணுவீங்க? புல்லட்ஸ். ஆடா பாவி, ஹேங்கிங் நியூஸ் ஸ்டைல்னு போட்டு விட்டானே. ஏ கிளைப். அடே ஓ இந்த இடம் சரிவலாக இருக்குது. ஆனால் இப்போ அவனுக்கு மட்டும் எப்படி நடந்தானுங்க புரியல. உட்காரு, எப்படியே போ. தள்ளி விட்டான். ஐ எம் நாட் த ரெஸ்பான்சிபிள். ஸ்டெல்த் கேம் ஓகே, பிடிச்சிருக்கு எனக்கும். ஆனால் என்ன அடிக்கடி போய் ஒட்டிக்கிறாங்க. உட்காரு. வேறவன் அவ்வளோதான்டா. ராஸ்வெட். ஒரு மிஷனாவது இன்றைக்கி முடிப்போம் கைஸ். ஒரு மிஷன் கூட முடிக்கலன்னா அடிச்சிங்க இந்த கேமை தொட்டதுக்கே. விளையாட தான் நம்மளுக்கு இது பிடிக்குது. இருந்தாலும் கேமோட மெக்கானிக்ஸ் கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கு. என்னால் இங்கேருந்து சோக்லாவை பார்க்க முடியல அப்படின்றான். செக்யூரிட்டி வேற ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது. ஃபுல் ஸ்டெல்த்தில் போக முடிஞ்சா போயிடலாம். இவனுக்கு நடுவில் ஆளு நினைக்கிறானுங்க வேற, அதுதான் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும், வெறுப்பாக இருக்கு. மறுபடியும் பேசுவானுங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பானுங்க. சோக்லோ இன்சைட் தி ஃபேக்டரி. ஓகே, நார்த் ஈஸ்ட் செக்ஷன். அது வழியா போணுமா? Your mission is to bring Sokolov back alive. சோக்லோ உயிரோட எடுத்துட்டு வரணும். Exposed to any kind of danger. அவனுக்கு எந்த விதமான ஆபத்து வர கூடாது. Sokolov while in the alert phase. Right. Okay. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. உன்னை கூட்டிட்டு போக தாமதம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றான். இப்போ ரொம்ப நாளா இருக்கு போல மிஷன். Towards L nearby tree walls, pressing against RT to while against surface. இது யார் முடியாது. மாட்டினேன். போடா அப்படியா. ஓடு பார்த்தீங்களா, இதுதாங்க
ஓ எங்க இருந்து அடி விழுகுது. Sighted. Requesting backup. ஏய் கவர் ஆவுடா டேய். ஓ வேணாடா பேக்கர்ரா. ஐயா ஐயோ போற டேய் அவன் மூஞ்சில போடுறா. ஓடு புரியல. டேய் ஆன்சர் பண்ற நிலைமையிலடா இருக்கேன் நானு. கொஞ்ச நேரம் சும்மாறா. பத்தியா ஏங்க நல்லா ஆக்ஷன் பேஸ்டு போவாங்க. ஹெல்த் ரெக்கவர் ஆகட்டும், பொறுமையாக போகலாம், எந்த ஒரு அவசரமும் இல்லை. கொஞ்சம் லூட் எடுத்துகிட்டு பொறுமையாக போகும். 50 செகண்ட். ஏதாவது வச்சிருக்கியாப்பா தம்பி? சாஃப் ஜி புதுசாக ஒரு டைப் ஆஃப் கன் ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். HQ Patrol here. We lost sight of the enemy. Commence alert formation. பரவாயில்ல, கிளியர் பண்ணிட்டாங்களா? நம்மளும் போய்டுவோம். முடியாது, நம்மளால் ஸ்டெல்த் பேஸில் போக முடியாது. ஆடச்சை enemies here. பாரு, ஒரு புல்லட் அவன் மூஞ்சிக்கு நேரம் சுட்டாலுமே அவன் பட மாட்டான். அலர்ட் கம்மியாயிட்டு இருக்கு, பொறுமையா போ. இன்னொருத்தன் க்ளோஸ் குவார்ட்டர் காம்பேட் பண்ணிட்டோமா? இங்கே ஒரு புது கன்று கொடுங்க, அடிக்க முடியலங்க என்ன இவனை. அதாவது புதுசாக கன்று வந்திருக்கான்னு பார்ப்போமா? இல்லை, ஓகே விட்டுறலாம். ஏய், இது நான் வந்த பிரிட்ஜில். அடா பாவீங்களா, மறுபடியுமாடா? என்னை பார்த்தா உங்களுக்குலாம் பாவமாக தெரில. உள்ளே போயிட்டு இருந்தவனை வெளியே கூப்பிட்டு வந்து சண்டை இழுத்து விட்டு இப்போ எங்கேருந்து வந்தேன்? இங்கே தான் இருந்தனே. ஆஹா, ஆர்டி மேக் நாய்ஸா? ஏண்டா MK ஆமோ 22 கிடச்சிருக்கு. ஏய், இது ஏன்டா கேமரா எப்படி இருக்கு? Patrol here. We found signs of an intruder. Commence alert formation. யாருக்கோ கேட்டு வச்சுதானே? கேமரா ரொம்ப க்ளோஸ்டில் இருக்கு, கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். போங்க. ஓ அடா பாவி, இது மயக்க ஊசியாடா கன்னு. பெட்ரோல் ஹியர்.
சுடுறா அப்ப அவனை சுடுறா. என்ன ஏன்டா பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க? அலாட்டு கம்மியாகுது போலாம், பொறுமையாக போகலாம். எவேஷன். ஓகே, எவேஷன். சை, அவ்வளோதான் பெஸ்ட்டு. அம்மாடி, அலாட்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்க. கம்மி. ஹேய், இவனை புடுறா. ஏய், நல்லா யார் தெரியுமாடா? ஐயோ, மறுபடியும். கவர். வா. அப்பாடி. எங்கடா போற? என்ன மதிடா. பாவி, சம்பந்தமே நம்ம எங்கேயோ அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான். ஆஹா, வந்துட்டான். ஏஞ்சிக்கோப்பா. ஏய், அவனை விட்டு தொலைடா, ஸ்னேக் பண்ணியா. அதை பத்தியா ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டான். ஹெல்த் ரீஜென்ரேட் ஆகே ஆகணும், வேறு வழியே இல்லை. செக்யூரிட்டி ரொம்ப பலமாக இருக்குப்பா. வேற ஒன்று வராண்டா. ஐயா, ஹெல்த் இல்லையா? இவனை விட்டுருங்க. ஹெல்த் நோ யூஸா? சூப்பர் அடி. மோஷன் சென்சார். ஓகே, பார்ப்போம். இந்த ஹெல்த்தோடலாம் போக முடியாது என்னால். ஐயோ, யாரா இவன்? முடிஞ்சு. பத்தியா, உடனே அலர்ட் கொடுத்துருவான் இவன். ஸ்னேக் இஸ் டெட். உயிர் தெழுந்து வருவேன்டா. பாடியை உடனே ரிலீஸ் பண்ண மாட்டான். நான் யாருன்னு காட்டுறேன்டா. யாரென்று தெரிகிறதா? போன வாட்டி ரொம்ப சவுண்டோடு போயிட்டோம், இந்த வாட்டி கொஞ்சம் சைலண்டாக போ. எனக்கு என்னமோ கேமரா ரொம்ப பக்கத்தில் வச்சுட்டானோன்னு தோணுது. டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு மாற்ற முடியும்ல? மேக் சவுண்ட் எங்கேயாவது இருக்குமா? இதுதான் மேக் சவுண்டு. வா எவனாவது வா. எவனுமே வரமாட்டான். வா. ஹெல்த் ரீஜென்ரேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கு. ஸ்டாமினா வேறு இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. சோ ஏய் போடா, எவ்வளோ நேரம்? இது கூட இந்த பக்கம். Patrol here. We found signs of an intruder. Commence alert formation. ஆஹா, இதுக்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா. இந்த பக்கம் பார்த்தேன். ஏங்க
கூமாப்பட்டி போச்சு. அடே உன்னை சுற்றி தொலையாண்டா. முடிஞ்சு. ஏய் சோழியை முடிச்சிட்டான்டா. இவ்வளோ நேரம் கூப்பிட்டேன் எவனுமே வரல. உடனே ஓட்டத்துக்காங்க. வேணாம் வேணாம் வேணாங்க தம்பி பாவங்க. எங்கடா இப்போ கிடச்ச கண்ணு எங்கடா? சொதப்பல். கண்ணு தெரில. போடாடே. ஓய்யால என்னடா விளாட்றீங்க கேமு? கேமாடா இது கேமு? பத்தியா அங்கே வந்து ஒன்று விட்டான். என்னத்தையோ விட்டான். ஸ்னேக் இஸ் டெட். கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாக ஸ்னேக் டெட்டு தான். இங்கேயே எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். நம்மகிட்ட எதுவுமே இல்லையா? ஏய் ஹெல்த் ஏறுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம்டா ஆகும்? ஹெல்த் பில்லோ இல்லை நம்மக்கிட்ட. அது இருக்கான் புடி. ஸ்டெல்த்து பெஸ்ட்டு தானே. அப்புறம் ஏன் ஸ்டெல்த்தில் போனாலும் அடிக்கிறாங்க சொல்லு. இப்போ இங்கிட்டு போயிட்டு எங்கிட்டு போவ? ஆஹா எடி புள்ள. ஐயோ பாம்பு. அட பாவி. போனா போட்டுருவானோ? பரவாயில்ல போட்டா போட்டுக்கிட்டோம். ஏய் நானே ஸ்னேக்கடா. நீலாம் ஒரு ஓ எலி இருக்கிற இடத்துனால பாம்பு வருது. சரி புரிஞ்சு. பாரு வந்த வழியிலே ரிட்டர்ன் போயிடுன்றது தான் ஒரு அடையாளம். இப்போ சுறா பார்க்கலாம். வா அவ்வளோதான். நம்ம ஆளுங்க வந்துட்டானுங்க. நம்ம பொறுமையாக போயிட்டே இருப்போம். ஏய் வழி விட்றா எலி பயலுங்களா வழி விடுங்கடா. ஐயோ ஏய் புஷ்ரா அவுடா. கைஸ் சொல்றீங்களா இல்லையா நீங்க? இங்கதான் இருக்கான். ஏய் இப்படி வாடா. ஏன்டா செவுத்த ஒட்டிக்கிறானா அவனா? எலி வேற. அப்புறம் சாத்துங்க சார் அவனை. வரான் வா. waiting to see you bro. HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder, going into high alert. High alert, ah? The enemy is still nearby. Pursue and engage him.
காஷன். அவனை இறக்கி விட்ருங்க. ஸ்மோக் கிரனேட் இருக்கு, ஆனால் எங்கேருந்து போடுறதுன்னு தான் தெரில. ஓகே, இந்த பக்கம் ஒருத்தர் இருக்கான். எக்கச்சக்க பேர் இருக்கானுங்க. செஸ்ட் மிஸ், செஸ்ட். வாடா டேய். ஓய், யாரா இவன்? வாங்க தம்பி. ஏய், சத்தியமா சொல்றேன், க்ளோஸ் காம்பேட் தான். ஏய், என்னால போட முடியல அவனை. போடா அப்படிதான், நான் போயிட்டு வரல. ஏன் என்னால் மட்டும் அவனை அடிக்க முடியல? க்ளோஸ் காம்பேட்டே அதுக்கு தான். ஏய், ஏன் நில்றா எப்பா? ஐயோ, செஞ்சு அங்கே பக்கத்துலேயே போகிறா. ஆஹா, சம்மந்தமே இல்லை, மொத்தம் வரோம். அங்கே ஒரு ஏணி இருக்கு, நம்ம அதோடய தான் போயாகணும். சார் காம்பேட் சார், எங்கே சார் இருக்கீங்க? வந்து வண்டியில் இருந்து சுடுங்க சார் அவனை. எல்லோரும் வந்துட்டானுங்க. இவனே ஏஞ்சிருவான் போலையே. அலர்ட் 5 4 3 2 1. சீக்கிரம். எவேஷன். அவ்வளோதான், இந்த மாதிரி கிளம்பிட்டே இருங்க. அந்த பக்கம் பாருப்பா. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. ஷூ சத்தியமாக இந்த கன்று வேஸ்ட்டு தான். எனக்கு அந்த ஏகே கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அவனை கரெக்டாக வீசுறேன்டா. வீச முடியாது. வா. அவனை தயவு செஞ்சு அவனை சுடுங்கடா டே. இந்த ஏணி மேலே ஏறி போயிடலாமா? எப்பாடி உள்ளே வந்துட்டேன். அடங்க பார்த்தா ஸ்கேன், என்னுடைய ஸ்கேன். அவனை வரானா? நான் இந்த பக்கம் வந்தான்னா அவனை போட்டுருவேன். இருங்க, வேற ஏதாவது கன்று இருக்கா? அடா பாவிங்களா, என்னை அடிக்க நானே ஒரு கன் எடுத்துட்டு வரேனாடா. ஐயோ, அவ்வளோ எழுத்து வச்சிருந்தேன், மொத்தமாக பிடிச்சியா? இந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே தானே இருக்கான்னா? எங்கே இருக்கான்? லெட் கோ.
இல்ல Lost sight of the enemy. He's here somewhere. Find him. அடைச்சிருக்கான். What's wrong? Who's that? அவ்வளவுதான். இவன் என்னடா பண்றது? ஓ தம்பி 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 அவனை போடுங்க. டேய் அப்படி ஏந்தரா. விட்றா கண்ணை மாத்திட்டு வரா. என்னடா அடிக்கிறீங்க ஆனா அவனா? ப்ரோ எங்க போறதுனே தெரியலையே. அதானே இப்போ ஒரே பிரச்சனை. மண்டலுங்களா இங்க ஆன்சர் பண்ற நேரத்துல அவன் என்ன கொல்ல மாட்டான் என்ன நிச்சயம். The door won't open. Hold on, Snake. What's the current என்ன condition? இப்போ நிலைமை அப்படின்றான். என்ன நிலைமை? What phase is it now? Phase Alert. Exactly. I already said you can't contact Sokolov during battle. Don't you listen to people when they're talking? Well, anyway, the reason that door won't open is probably because Sokolov is blocking it himself. He's scared, and no wonder. In order to break Sokolov out of there, you'll need his cooperation as well. So stop scaring him. Contact Sokolov later after you've disengaged the enemy. Once things have stabilized, நம்ம எவ்வளவு ஃபாஸ்ட் பேஸ் கேம் விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஆனா இதுல எவ்வளவு ஸ்லோவா இருக்கு பாத்தீங்களா கேம். I'll never give it to you ன்றா. ஹெல்த் ஏறதுக்கு டைம் ஆகும். எல்லா எனிமி ஸ்டாமினா வியூ டிப்ஸா க்ளோஸ் ஃபுட் கேலரி மேட் எதுவுமே இல்லை இப்போதைக்கு இது ஒன்றாகுது. ஈட். I want some more. இன்னும் வேணுமா தம்பி? இல்லைப்பா ஃபுட்டு காலிப்பா. ஏதோ ஒன்று இப்போ வந்துச்சு இல்லைங்க. கிளைம்பா அது தேவையில்லை. ஐ won't let you open னா என்ன புரியல எனக்கு. Stay away from me. வேற எப்படி வருவேன் நான்? மேலேயும் வர முடியாது. இங்கே தானே நம்ம அத்தனை பேரையும் போட்டோம். நம்ம போகிறதுக்கு ஒரு வழி வேணாமா? ஆடா பாவி. க்ளோஸ் காம்பேட். ஐயோ இந்த க்ளோஸ் காம்பேட் வச்சிருக்கான் பாருங்க பைத்தியக்காரன். கொஞ்சமா நீ கேமில் வேணால் பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம். ஆனால் இதை தூக்கிட்டு விடுறதுக்கு கூட அவன் முடிச்சிருவான். ஷார்ட் ரூட் இருக்காது அது. என்னடா அது? பார்த்தே இரு பார்த்தே அவ்வளோ நம்மளை பார்த்து. சிஓசினா என்னன்னு தெரியுமா? இதை பார்த்தியா? கேம் பிளே. ஐயோ அடங்கு பார்த்தா கைஸ் கேம் பிளே தான் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்கல.
அப்பதான் வச்சிட்டான்டா, வெடி வச்சிட்டான்டா. வெடியா வச்சான் இப்போ. பாருங்கண்ணே, கேம் பிளே வைஸ் சரியான சொதப்பு. பழைய கேமே பரவாயில்ல கூட. பழைய கேமுக்கு இருந்த ஃபேன்ஸ் கூட இப்போ இல்லை. க்ளோஸ் காம்பேட் மட்டும் இப்போ ஒர்க் ஆகல. 2 பேரே அடிப்பேன். யாரா சுட்டுக்கிட்டு இருக்கான்? மேலே இருக்கானா? ஸ்டாமினா இருக்குது ஃபுல்லாக, அதனால் கொஞ்சம் தப்பிக்கலாம். சர்வைவல் ரேட்டா? சிசி நம்ம தப்பிக்கவே மாட்டோம். நான் இருக்கேன். நம்ம எல்லாரையும் முடிச்சாதான் இப்போதைக்கு நம்மளால் போக முடியுமே. ஹெல்த் ஏறட்டும், அது பார்ப்போம். என்னடா ஸ்கேனரில் எவனுமே ஆளை காணோம். பேட்ரி இல்லையா? அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதே. காம்பஸ் ஆமாம், இந்த பக்கம்தான் போகணும். சோனார்னா என்னது? சென்ட் அவுட் பிங்கா? இல்லை, மோஷன் தான். மோஷன் தான் நம்மளுக்கு வேணும். வா 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 வா. HQ. ஏய் இங்கே வாடா. செவுத்தோர மாதிரி ஓட்டிட்டு. ஏய் உள்ளே போனா. அவ்வளோதான். வணக்கம்டா மாப்பிள்ள, வாங்க மாஸ்டர் கிரியேஷன், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். புது கேமாக இருக்கு, ஆசைப்பட்டு விளையாடலான்னு வந்தா செட்டிங்ஸு கோளாராக கொடுத்துருக்காங்க. ஒருவேளை கண்ட்ரோலரில் தான் இப்படி இருக்கா? ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் நம்மளுக்கு இதுவே போதும். நீ தான் சோக்கலோவாக இருக்கும். One of Vulcan's men. ஆமாண்டா. Never get it from me. இது பேர் மெட்டல் கியர் சாலிட். 2004ல் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் அதோட ரீமேக். ரீமேக் கேம் இது. Your CIA. Yeah. I was sent by Major 24 வருஷம் Zero, the கழிச்சு man who வருதா? got you out 2 years ago. 20 வருஷம் கழிச்சு வருது இந்த கேம். ரீமேக் ஆகி. Zero. I have a message. இதில் நம்ம ஒரு சோல்ஜர், He said to tell you. ஒரு ஏஜென்ட்னே சொல்லலாம். நம்ம யாரு என்னன்னு யாருக்குமே தெரியக்கூடாது இந்த மிஷனில். அவங்க சொல்கிற மிஷனை நம்ம செஞ்சு முடிக்கணும். What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before. ஆனால் இந்த they கேமில் arrive. பேசுகிறானுங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. Who's they? இந்த மாதிரி கட்சீனில் பேசினா கூட பரவாயில்ல, உட்காந்து ஃபோனில் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. You in the West know him ஃப்ரீக்வன்சி as செட் பண்ணி ரேடியோ Thunderbolt. சேனலில் பேசணுமா? Thunderbolt. Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize Flashback. control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy கேம் of இன்ட்ரெஸ்டிங்காக peaceful இருக்குது, பட் coexistence with the ஆனால் West. கண்ட்ரோல்ஸ் தான் கொஞ்சம் Despite resistance and criticism from hawks in the வெறுப்பேற்றுற மாதிரி army இருக்கும். and the provincial மற்றபடி எல்லாம் ஓகே authorities, தான். Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious எனக்கு position. தெரிஞ்சு இதுக்கு மேலே நான் இதை தொட And மாட்டேன்னு on நினைக்கிறேன். top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB 812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans.
But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the என்னதான் secret உனக்கு weapon I have been developing பலமான here ஆயுதம் இருந்தாலும் and உனக்கு use அது it as பத்தலை, அதை leverage விட in his மோர் bid பவர் for இருக்கிற மாதிரி power. தான் வேணுன்றான். அதனால் ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் வச்சு ஒரு பாம்பு செய்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கான். அது மிசைலில் வச்சு லான்ச் பண்ண போகிறான். The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. ஆனால் கேம் கிராஃபிக்ஸில் எந்த ஒரு குறையுமே இல்லை, கரெக்டாக பண்ணியிருக்கான். Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Russian? Where did you learn to speak it? From my mentor. Oh. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. No, Sokolov Snake. is safe with me. He's doing fine. No Sokolov என் கூட injuries. தான் இருக்கான். இப்போ Good எந்த work, ஒரு Snake. Now ஆபத்தும் hurry up and இல்லை. get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with ரெக்கவரி you பாயிண்ட்டுக்கு there. வர சொல்கிறோம். Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get நம்ம Sokolov பாஸ் out கிட்ட of இருந்து there. சிக்னல் வந்து ஒரு வீக்காக இருந்ததுனால கனெக்ஷன் கட் ஆகிடுச்சான். பார்ப்போம். நேக்கு பிடிக்கலே. யாருக்காகவோ பயந்து பதுங்கி வந்துகிட்டு இருக்கோம். என்னடா கையை கிராஸில் வைக்கிற? என்னடா பண்ற? எவனோ ஒருத்தன் இருக்கான் இங்கே ஒருத்தன். எப்படா பச்சையாக ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான்னு தெரியுது. 3 4 5 6. என்னடா சுத்து போடுறீங்களா? இப்போ எங்கால் ஷெரீஃபா மாற போகிறாரு. டிஷ்யூ 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 6 பேர். ஓ அப்போ இவன் தான் லெஜெண்டரி பாஸா? ஆறா இவன் மிஸ்டர் ரெட்டு மாதிரி இருக்கான். ஓக் லாட்டன் போட்டிருக்கான் அவன் பேர். You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a crew soldier doing here? Soldier? யாரா இவன் இவ்வளோ மாதம் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறான்? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. Don't you forget it. நீங்கள் இதை மறக்கக்கூடாது. ஓஸ்லாட் ஜோஷ் கேட்டேன். Sokolov is ours. Now get out of here. சோக்லோவ் எங்களோடையவன். நீங்கள் எது கிளம்புங்க. What? ஆஸ்லாட் எப்பவுமே அவனோட இறையை தப்பிக்க விட்டதா? ஓ மாசுங்க மாசு மாசு மாசு.
அதான் சொன்னல ஷெரீஃப். ஆனால் நம்ம ஆள் ஷெரீஃபாக மாறுவான்னு நினச்சேன். இவன் மாறிட்டான். மேலே இன்னொருத்தன். விஷால். ஏய் யாரா இவன்? பரவாயில்ல, இந்த கேம் பிளே ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் ஸ்டோரிக்காகவே விளாட்லாம் போல இந்த கேமை. பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு எவ்வளோ யூஸ் வருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் செகண்ட் பார்ட் பண்ணுவோமா வேணாமான்னு யோசிப்போம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்டெல்த் பெஸ்ட் கேம்ஸ்லாம் பிடிக்க மாட்டேங்குது. எல்லாம் ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் தான் கேட்குறாங்க. You're not the boss, are you? அட கழுகு மாதிரி கத்துறான். இவனோட சோல்ஜர்ஸ் போல. Crew operatives. What is that stance? Huh. That gun. நம்ம துப்பாக்கியை பார்த்து கலாய்க்கிறாங்க. If you're not the boss, then die. நீ முதலாளி இல்லைனா நீ சாவு. ஓடு. Major! Leave it! Shoot the other one! நம்ம கிட்ட இருக்கிற துப்பாக்கி வச்சு நம்ம விஜய் காட்டுறோம் பார்த்தீங்களா? ஏன் துப்பாக்கியை பார்த்தா சுருச்சிங்க? ஏய் M249 ஏகே என்கிட்ட கொடுத்துட்றாது ஏகேவை. ஓ பின்னாடி மயக்கம் போட்டுட்ருக்கானா? பரவாயில்ல கைஸ், கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரிக்காகவே கேம் விளாட்லாம். கேம் பிளே கிடக்கிறான் ஓரமே கிடக்கட்டும். கையில் வெட்டு, நெஞ்சில் நிறைய துப்பாக்கி குண்டு. நக்கலா பேசுங்களா? ஓ ட்ராங்குலைசரில் புல்லட் போட்டு சுட முடியுமா? இல்லை முடியாது. என்ன impossible? You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! நம்பால் எப்பவுமே எதுக்கு வேணாலும் தயாராக இருப்பாரு. டேய் நீலாம் குழந்தாடா. எங்கால் முன்னாடி குழந்தைக்கெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு பால் பாட்டில் எடுத்து குடிக்க தான் தெரியும். ஆனால் எங்காலுக்கு அந்த பால் பாட்டில் ஊற்றி கொடுக்குது. நல்லா சண்டை போட்டேன். ஒத்துக்கிட மனசு இல்லைனாலும் அதுதான் நெசம். இவ்வளோத்தையும் உடம்புல வச்சுக்கிட்டு எப்படி தான் என்னால் ஓட முடியுதுன்னு தெரில. ஆமாம் நான் இது வரைக்கும் ஓடவே இல்லைல்ல. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's.
Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by Gru? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll இல்ல catch up. ஓடிட்டான். We're counting on you. பரவாயில்ல, சோக்லோ இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கான், ஓடிட்டு இருக்கான். என்னாச்சு? இப்போ நான் என்ன பண்ணும்? ஃபுட் இல்லை, காம்பஸ், இதுக்குள்ளே எப்படா போகிறது? இந்த பக்கம் தான் எங்கேயோ போக சொல்கிறான்ல. ஏய், செவுத்தில் ஒட்டிக்கிட்டா வரமாட்டான்டா. அதான்டா காண்டாகுது கேம்லேயே. மறுபடியும் இதுக்குள்ளே போய் உக்காண்டானா? இல்லை, எப்படி ஓடுவான்னு தெரில. ஆடா பாவிங்களா டேய், கேமாடா இது. இப்போ நான் அவனை எங்கன்றா போய் தேடுறது? இந்த பக்கமும் வழி கிடையாதுல்ல? இல்லை, மோஷன் டி. இங்கே தான் எங்கேயோ சிக்னல் காட்டுது. எந்த பக்கம் காட்டுதுன்னு தெரில. இங்கே தான் காட்டுது. பரவாயில்ல, கரெக்டாக வந்துட்டோம். Sokolov. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. Spetsnaz. The best crew has to offer. They're coming for me. அவங்க என்ன தேடி தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. I'm finished. நான் முடிஞ்சேன். அமைதியா இருங்க. நான் உங்களை இங்கேருந்து கூட்டிட்டு போறேன். வெடியை போட்டான்ல. Look. என்னாச்சு அது? That's what they were making you build. Yes, the Shagohod, the dreaded behemoth, a behemoth tank capable of launching nuclear IRBM. Hey, behemoth. Dengue kelipattirukene. That kind of terrain. Oh yes, and without support from friendly units. avladha a nuclear equipped tank capable of operating solo. என் கை சும்மாவே இருக்க மாட்டேங்குது. Wow. Is that thing finished? அது முடிஞ்சிருச்சா இன்னும்? This is only the end of phase 1. இது வெறும் ஒரு பகுதி மட்டும் தான் அப்படியே. Truly finished until we complete phase 2. இன்னும் phase 2 வேற இருக்கு. The weapon's true form. The weaponோட உண்மையான If it is completed and the colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War. Yes. இந்த வெப்பன் ரெடி ஆச்சுனா கோல்ட் வார் ஒரு முடிவுக்கு வந்துரும்ன்றாங்க. Will truly begin. World War. இத பார்த்த பயத்திலே அந்த போர் முடிஞ்சிரும்ன்றாங்க. I didn't want to die. ஆனா நான் சாக விரும்பல. I wanted to see my wife and child again. நான் என் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை பார்க்கணும். அமெரிக்கால இருக்கேன். அமெரிக்கால இருக்கு. இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம்? சோவியத் யூனியன்ல. Got it. Let's go. அந்த கேனனை முடிக்கணும்னா என்னோட உதவி வேணும்ன்றான்.
அதனால் இங்கேருந்து என்னை கூட்டிகிட்டு போயிடு, அது அப்புறம் முடிக்க மாட்டாங்கன்றான். எவாக்குவேஷன் பாடுக்கு இப்போ நம்ம போகணும். எப்படா ஒருத்தனை நம்பி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தீங்க? அட்லீஸ்ட் 2 பேராக இருந்தாலும் முன்னாடி பின்னாடி பார்த்து காத்து போனேன். ரே வேணாம். யாரா பாஸா? என் பாஸ் இல்லை. ஆமாம், ஆமாவா இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் இருக்கு. ஆமாம், என்னுடைய மென்டார் லோரி ஏலன். Boss? பாஸ் அடப்பாவி, இவ்வளோ வெயிட் ஏன்டா தூக்கிட்டு வந்த டேய்? US Army. Good work. Good work, Jack. What are you doing here? நீ என்ன செய்றீங்க? Sokolov comes with me. Sokolov என் கூட வா. என்னடா இது? என்ன பூச்சிடா இது? Hornets. ஆர்னட்ஸ்னா கொலவிகள். நீ யாரா அவன்? எப்படி இவங்களால அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது? கொலவிகளை கண்ட்ரோல் பண்றாங்களா? பரவாயில்ல, ஏதோ புதுசாக வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணியிருக்கானுங்க. இவன் தான் அந்த கொலையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. My friends, என்னுடைய let us நண்பர்கள், fight together again. நம்ம திருப்பி ஒன்றா சண்டை போடுவோம் அப்படின்றான். நான் இந்த நாட்காக தான் ரொம்ப நாளாக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நாங்கள் உன் கூட ஒரு நாள் சண்டை போடுவோம் அப்படின்றான். Welcome back. வெல்கம் பேக் Boss. Now that all ஜி, five என்னடா of us are ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு together, வித்தியாசமாக it's time இருக்காங்க. we go to the depths of hell itself. நம்ம நரகத்தோட ஆழத்துக்கே போய் பார்க்கும். என்ன ரத்தம் மழை பெய்யுது? தம்பி என்னப்பா அது? It's raining blood. Is he crying? அவன் அழுகுறானா? ஆமாவா? என்னாச்சு இப்போ? Kuwabara, Kuwabara. Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. என்ன ஒரு விளையாட்டுத்தனமான. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Colonel Volgan, Nail Rose. புதுசா கேரக்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கானே. I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. அப்ப பாஸ் இதுதான் அந்த சீக்ரெட் மிஷனா? These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? இது நடக்க கூடாதுன்றான். Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us cobras. என்ன குழந்தைன்றா? He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? உன்னால ட்ரிகர் அழுத்த முடியும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அதனால தான்டா பாஸ் நீ லூசு.
கையை உடச்சிட்டா. He's seen my face. அவன் என் முகத்தை பார்த்துட்டான் அப்படின்றான். We can't let him live. அவனை உயிரோட விடக்கூடாது. ஏன் முகத்தை பார்த்தான்? நீ யார்ரா? உனக்கு தான் ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி இருக்கடா, எனக்கு அதெல்லாம் கிடையாதுடா. புல்லட் வச்சு என்ன பண்றான்? அவன் சாகணும். Wait. நிறுத்துங்க. He's my apprentice. I'll take care of him. அவன் என்னோட அடியாள், அவனை நான் பார்த்துக்கிறேன். Jack. Jack. You can't come with us. உன்னால எங்க கூட வர முடியாது. இவ்வளோ பொறுமையாக போகிறான், ஏதாவது நடக்குமே நினச்சேன்டா. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, on to Sokolov's research facility. இப்போ ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிக்கு போக போகிறாங்க இவனுங்க. Shagohod is ours. ஆனால் பாஸுக்கு நம்ம மேலே இறக்கம் இருக்கு. Drift away. My place is with them now. இப்போ நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எந்திரிப்போமா? அதே தான். Snake, can you hear me? Snake, நான் பேசுறது கேக்குதா? Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? உன்னால நகர முடியுமான்னு கேக்குறாங்க, ஆனா முடியல. Got to get those wounds treated. Hang in there. நீ அங்கேயே இரு, உன்னுடைய காயங்களுக்கு மருந்து அளிக்க ஒருத்தவங்க வராங்கன்றான். Paramedic? Paramedic, John Doe தானே? Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major, the boss. She defected. She's defected. We'll talk about that later. First, அத we've got பத்தி to நம்ம get you அப்புறமா patched up. பேசிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு அடிபட்டது சரி பண்ணனும்ன்றாங்க. First, open the survival viewer with the survival viewer button. If you select cure, you can start the treatment. Cure கொடுத்தா நம்மளே Healing ட்ரீட்மென்ட் is பார்த்துக்கலாம். divided into two types of treatment. Medicine and surgical procedures. பரவாயில்லையே. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. அதுக்கு நான் இப்ப எங்க போறது? Move the healing cursor with a movement stick to the affected part of your body, and press the enter button. Once you've selected the affected area, use the movement stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it.
For lacerations, ஃபர்ஸ்ட் எந்த இடத்துல you'll need அடிபட்டிருக்குன்னு disinfectant பார்த்துட்டு to clean the அண்ட் wound, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி sutures to பேண்டேஜோ stitch இல்லை it ஏதோ up, பண்ணணும். styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. அப்படி பார்த்தா நிறைய இடத்துல If இருக்குமே you do நம்மளுக்கு everything காயம். I mentioned, the wound should heal உடம்பு தலையிலேருந்து completely. கால் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. Understood? புரிஞ்சுது. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. சர்வைவல் வியூவரில் போயிட்டு அதை ட்ரீட் பண்ணணுமா? கியூர். ஓகே, க்ளோஸ். ஓகே, மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி. கட் போன் ஃப்ராக்சர். ஏய், ஜூம் பண்ண முடியல. அதான் கையில் எலும்பு முறிவு பார்த்தீங்களா? வேற எங்க? முதுகெலும்பு நல்லா இருக்கு. ஒரு கையில் தான் எலும்பு முறிவு. இவன் ஒருத்தன் ஆனால் ஒன்றும் எங்கேயாவது போயிடுறான். ஓகே, இப்போ எலும்பு முறிவை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் கிடையாது, ஆயின்மெண்ட் கிடையாது, நைஃப் கிடையாது, பேண்டேஜா, பிரீட் போன் ஃப்ராக்சர்ஸ். இதே தான். நோ பேண்டேஜஸ் அப்ளைட். ஓகே, பேக். டீப் கட் எங்கே இருக்குன்னே தெரியலையே. கால்லையா? மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி, போன் ஃப்ராக்சர்ஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போயே 60% க்யூர் ஆகிட்டோன்னு வருது. எனக்கு எங்கன்னே தெரியலடா. எக்ஸ்பேண்ட் எக்ஸ்ரே வியூ, கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்ரே வியூ, ஒய் ரீசெட்டா, எல் மூவு, ஆர்டி ஜூமு. கை உடஞ்சது. ஓகே, இந்த கை உடையலை, மண்டையில் அடிப்படலை. வேற என்ன? ஓ, புல்லட் இருக்கா? ஆமாம், ஒரு புல்லட் இருக்கு. இங்கே ஒரு புல்லட் இருக்கு. என்னடா புல்லட்டாக இருக்கு? ஒரு புல்லட்டு, 2 புல்லட்டு. அவ்வளோதான், இப்போதைக்கு 2 புல்லட் இருக்கோ? Removing bullets. Bullets எடுக்கணும். போன் ஃப்ராக்சர்டு. பேண்டேஜஸ் அப்ளை பண்ணுமா? அட இருடா, பேண்டேஜஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு. பேண்டேஜஸ். ஓகே, இப்போ அகைன் ஒரு போன் ஃப்ராக்சர். கட்டு, wound still open. Bleeding stopped, wound still open. Okay, அது வச்சுக்கலாம். No bandage applied, not yet disinfected. டிஸ்இன்ஃபெக்டட். இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். பேண்டேஜ் போட்டாச்சு. ஸ்ட்ரிச்சர், அவ்வளோதான். wound still open. ப்ளீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ண பேண்டேஜா? இல்லை, ப்ளீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ண இவன் தானே. ஸ்டாப் எனி ப்ளீடிங். நோ பேண்டேஜஸ் அப்ளைடு. பேண்டேஜஸ்ஸு, டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட்டு, பேண்டேஜு. ப்ளீடிங் வருதுன்னா ஸ்ப்ளிண்ட்டு இல்லை. ஓகே, wound still open. Sutures. Okay, wound still open. Bleeding, bandage. Something not yet disinfected. அவ்வளோதான். எங்கால் வந்துட்டாரா டேய். இப்போ பாடுறா எங்கால் எப்படி இருந்துச்சு. ஒரு இப்போ கட்டுக்கட்டாக போட்டிருக்காரு கையில். வலி பொறுத்துக்கிறதுக்காக கடிக்கிறார்.
கை உடஞ்சதுனால அந்த இடத்துல ஒரு கட்டு கட்டிக்கிறாரு. Good job, Snake. Good job, We're coming to Snake. get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? நாங்கள் ரெக்கவரி பலூன் போடுறோம், அதை உன்னால் செட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றாங்க. முடியும் சார், முடியும். சாப்பர் வந்துருச்சு. ஓ, அவனுங்க சாப்பர் அது. ஷாகோஹாட் அகைன் அதை ரெடி பண்ணுறானுங்க. எனக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு வேறு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. நம்மளை பார்த்துட்டா. என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம பாஸ் இல்லையா, நம்ம மேலே இறக்கம் இருக்கோம் இல்லையா, அதை தான் வெளிப்படுத்திட்டு போகிறாங்க. ஏய் இவனா? Excellent. Excellent. Great success. சிறந்த வெற்றி. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. நம்ம வந்து மோப்பம் பிடிச்சி பார்க்குறோம். What are we going to do with the girl? யாருன்னே தெரியல அந்த பொண்ணு. Apparently she's Sokolov's woman. ஃப்ரேம்லே இல்லையா? எங்கேருந்து திடீர்னு வந்தா? பாஸா? She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. Na message lipstick A kiss of death. UKGB. We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further அப்ப இவள use நம்ம for பேஸ் Sokolov's கூட்டி போறோம்னு research கேக்குறாங்க. facility. ஏய் என்னடா ராக்கெட் லான்ச்சர்? I think it's time I gave this marvelous new toy a try. ஓ புது பொம்மையை ட்ரை பண்ண போறேன்றான். Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the அவங்க நம்ம trigger. எனிமியா இருந்தாலும் அவங்க நம்ம நாட்டு மக்கள்ன்றான். It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! எப்படா கரெக்டா ஷூட் பண்றான்? ஹியூஜ் பிளாஸ்ட்.
ஒரு சின்ன நியூக்குக்கே இவ்வளோ பெரிய இதுனா அவன் எவ்வளோ பெருசாக சேர்த்துருக்கான். ஓ சேவ் பண்ணிக்கலாம். முதல் சேவ் இங்கே வரைக்கும் வந்திருக்கு. கொனாமி டிஜிட்டல் என்டர்பிரைஸ் பிரசன்ஸ். இப்போ தான் கேமே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது கைஸ். நம்ம இவ்வளோ நேரம் விளையாடுனது ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரெய்லர் தான். மெட்டல் கியர் சாலிட் 3. Hideo Kojima. What a fear in my heart, but you're so supreme. ஆனா இது மூவி சீரிஸா மாத்துனா நல்லா இருக்கும்ல. Not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. இப்படிதான் நம்ம வந்தோம். பாம்பு சாப்பிடுறதுனால ஸ்னேக் ஈட்டர். ஐ திங்க் இதுக்கு முன்னாடி அந்த 2 கேம் விளையாடி இருந்தா இது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேம் முடிஞ்சிருச்சாண்ணா? இல்லை கேம் ஸ்டார்டிங்கே இப்படி தான் ஆகுமா? நல்லா இருந்துச்சு அது, இந்த பாம்பு வந்து. One week later, 11:30 p.m., August 30, 1964. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet. Arctic Ocean மேல பறந்துட்டு இருக்காங்க. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Let's just say neither one of us is going to be made a national hero. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today
Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. White House ke திடீர்னு unexpected call President Johnson. Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OPPO F15, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, Hi bro, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard that. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. The Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. Game story. In Russia, you know her நான் as வந்து ஒரு military secret agent. USA காக வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். The Boss? இந்த சோவியத் யூனியன்ஸ் வந்து திடீர்னு ஏதோ நியூக்ளியர் ப்ராஜெக்ட்ல வர்க் பண்றாங்கன்றது தெரிய வந்தது. நம்ம நிறுத்த சொல்லி அவங்க நிறுத்தல. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. இடத்துல அதுக்கான மெயினான ஆளை புடிச்சிட்டு போகும்போது நம்மளோட பாஸ் அதாவது நம்மளுக்கே சொல்லி கொடுத்த குரு வந்து I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. அவன் வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எடுத்து The Davy Crockett நம்ம கூட்டிட்டு போக வேண்டிய ஆளை atomic அவன் delivery கூட்டிட்டு system போயிட்டான். was completed 2 years ago. நம்மள இப்ப கடல்ல தள்ளி விட்டான். Serious problems were found with the launcher's range and precision. அடுத்த மிஷன் என்ன பண்ண போறோம்ன்றத தான் இப்ப சொல்றாங்க. Never been deployed in battle. இந்த ஒரு இத வச்சு தான் வந்து அந்த சோவியத் ரஷ்யன்ஸ் வந்து கொன்றும். The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss with Colonel Volgin's help stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? The 2004. That's correct. We were not involved in any way. Then what was the US military aircraft doing on our radar screen? The remake it was clearly in violation of our airspace. Unreal Engine 5 la and yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. இதெல்லாம் ஒரே ஒரு சோல்ஜர் தான் பண்ணானே நம்ம சொல்றேன்றாங்க வேற வழி இல்லன்ட்டான். I've said it once and I'll say it again, our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. The boss கண்டுபிடிச்சு மீதி இருக்கிற nuclear devices எல்லாம் எடுக்கணும்ன்றான். You must find some way to prove your innocence.
prove நம்ம our பண்ண போனா innocence. பேக்கப் வரணும். நம்ம தனியா தான் போனா என்ன பண்ண முடியும்? Preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. இவன் தான் நம்மள அடிக்க ட்ரை The பண்ணுவான். situation here is unstable. And Colonel Volgin is a ஆனா member of நம்ம the பாஸ் Brezhnev நம்மள அடிக்க விட faction, which மாட்டாங்க. seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் தான் டைம் இருக்காமே. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஒண்ணும் இல்ல. Means nothing. அதுக்கு Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. இந்த கேம்ல ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இல்ல. ரெண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னா ஒன்னு கேம் ப்ளே மெக்கானிசம் சொல்லுவேன். அண்ட் இன்னொன்னு வந்து இந்த வள கொலன்னு தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் பேசுறேன். In order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. So-called influencers, Marina. So-called. Are the Russians going to be helping us? Soldier. The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. இது அந்த பூமியில ஸ்டார்ட் ஆயி முதல்ல தோன்றிய ஒரு நேம். You'll need to rendezvous with him when you get there. சவுண்ட் பேக்ரவுண்ட்ல தான் சவுண்ட் கேட்டா இக்னோர் பண்ணிடுங்க गाइस. சாமி உருவம் வந்திருக்கு. நான் மைக்கை மியூட் பண்ணிக்கிறேன். Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. அடையாளம் தெரியாத ஏர்கிராஃப்ட் ஏதோ வந்திருக்கான் ரேடார்ல. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. கிராஷ் ஆச்சுன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. கிராஷ் ஆக வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஹீரோ செத்துட்டா கதை முடிஞ்சிடும் கைஸ். ஓ ஆப்போசிட்டில் ஸ்பீடு கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஆப்போசிட்டில் ஒரு போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. தலையில் துண்டு கட்டிட்டு வந்திருக்கான். இந்த வாட்டி ட்ரெஸ்ஸு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. This Snake. உங்களுக்கு நான் பேசுறது கேக்குதா? I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. மறுபடியும் Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. இதுக்கு பேர் தான் Shagohod. Finally, eliminate the boss.
The boss eliminate பண்றது கொஞ்சம் This mission கஷ்டம். will be codenamed Operation Snake Eater. Operation Snake Eater. Taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volkin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current இப்போ நம்ம என்னென்ன regime பண்ணணும்னா helps us பாஸை avoid a கில் nuclear பண்ணணும் exchange, அண்ட் then that's what we'll do. சோக்கோலோவை காப்பாற்றணும் அண்ட் ஷாகோஹோதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும். மறக்காமல் அந்த கார்னர்லையும் பிடிக்கணும். இதெல்லாம் என்ன கதை? Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. இது வந்து நம்மளுக்கு ரிக்வெஸ்ட் கிடையாது, ஆர்டர். கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும். Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my code name, I picked the wrong one. The wrong one? Yeah. Did you ever see the movie The Great Escape? Came out last year. No, பார்க்கல. Must have missed that one. Anyway, நானும் பார்க்கல, அவனும் பார்க்கல. story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Prisoners who Germany. escaped from the Nazi Prisoners camp. dig 3 tunnels as part of their plan. 1964 னா 1963 ல வந்த மூவி அது இப்ப. Prisoners succeed in escaping by using the last பாத்துக்கோங்க remaining மக்களே. tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry and Tom. I get it. You use the name of the tunnel they escaped in as your code name because Dick, you thought Harry, it would bring you Tom. good luck. Yes, that's exactly right. At least that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing. சோக்கோலோவு, சாகோஹது, All right then. Major ஷெகாவத்து Zero and is. பாஸ் We'll start over அப்புறம் அந்த from square கார்னல். one. From square 0. My frequency is 140.85. 140.85. Okay, guy. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. அவளோட frequency More or less என்னதுப்பா? the same kind of fate. அவ பேர் ஜான் டோ Her தானே? frequency is the same as during the Virtuous mission. 145.73. அதான் She'll be recording your 145.73. mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same. 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Signet. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148. யோ இத்தனை frequency வச்சிட்டு என்னடா பண்றது? Mr. Sigint. Got it. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு This தான். Adam guy when I see him. You'll know once you reach the factory. அவன் ஏதாவது The ஃபேக்டரிக்குள்ள whole தான் area's ஒளிஞ்சிட்டு been இருப்பானா? polluted by வெளியே வேற fallout இடத்துக்குலாம் ஒளிய from that மாட்டானா? nuclear blast. No one else would dare come close. The password is "Who are the Patriots?" and "Lali Lulelo." லாலி லூலுலுலோ. Gotcha. You've been என்னடா equipped கோட் with a நேம் இதெல்லாம்? 45 for this mission. Be careful, it's noisy. சரி I ஓகேங்க. thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official லாலி mission to the United லூலுலோ States என்ன சொன்னானே? government. It will be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Okay. Commencing Operation Snake Eater. இந்த ஆபரேஷன் நேம் ஸ்னேக் ஈட்டர். ஓகே. இந்த ஸ்ட்ரீமை இது வரையும் முடிச்சுக்கலாம். ஆல்ரெடி 2 hours கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஓகே கைஸ், ரிட்டர்ன் டு மெயின் மெனு. கேம் குவிட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஓகே கைஸ், அண்ட் தட்ஸ் ஃபார் த டுடே லைவ். அண்ட் இன்றைக்கான லைவ் நம்ம இது வரைக்குமே பார்த்து போதும். இந்த கேமில் இருக்கிறதுலே 2 விஷயம் தான் ப்ரோ கொஞ்சம் விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் தடையாக இருக்குது. என்னென்னா, ஒன்று கேம் ப்ளே மெக்கானிசம் சரியில்லை, அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத கண்டென்ட்லாம் ஸ்டோரியில் வள கொலன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. அது வேறு ஒரு பக்கம் தலைவலியாக இருக்குது.
அண்ட் வேறு என்ன, அவ்வளோதான்ல. ஆமாம், இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 2 டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு வேறு எதுவும் இல்லை. அண்ட் இந்த கேமில் உங்களுக்கு வேறு என்னென்னு பிடிச்சிருக்குன்றத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லி விட்டு போயிடுங்க. அண்ட் எப்படி நெக்ஸ்ட் 1 வீக்கு லைவ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், டியூ டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ். பார்க்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் இட் ஃபார் த டுடே ஸ்ட்ரீம் கைஸ். அண்டு மறக்காமல் எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பெல் பட்டனையும் அழுத்திட்டிங்களான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். அண்ட் நம்ம போடக்கூடிய லைவில் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எங்களோட சேர்ந்து ஃபன் பண்ணலாம், ஜாலியாக இருக்கலாம். கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த ஸ்ட்ரீம். அண்ட் அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் உங்களை பார்க்கும் வரை அதுவரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் SlighYT தமிழ். பை கைஸ். பை 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 ப்ரோ. பை ப்ரோ. பை 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 பை.